TV cyangwa se kuri channel yacu benshi mwakunze kumenya cyangwa se mukaba mumenyereye cyane. Reka mbahereze karibu, ni karibu cyane rwose aho waba uri hose mu gace kose cy'isi cyangwa se mu duce twose tw'isi. Nkaba nkusaba rero yuko mbere na mbere reka mumfashe tubanze twumve utuntu dukeya cyane, ubundi nze tugira ikintu tuganiraho. Ndagusaba kuba winjirana subscribe, nkagusaba kuba wahita ukora like, ubundi kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane. Ni niyo mugabo Fulgence, mbahaye ikaze ku makuru akomeye ndetse ari kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nta numwe utari kubibona cyangwa se nta numwe utari kugenda abisanga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Reka nze turebe amakuru. Muraza kunyihanganira kubera ko ndi kumva ntameze neza, ariko ntabwo biri butubuze kuza kuganira. Ndetse mwibutse yuko dore nk'aya masaha urabona yuko ndi ahantu mu mwijima ukomeye cyane, ntabwo ushobora no kundeba. Ariyo mpamvu nkubwira ngo dufashe, nyabuneka dufashe ku buryo waba ushobora bwose kugira ngo tubone itara cyangwa se icyo bita stand, itara ryo gukoreraho ibiganiro kugira ngo tubashe kumvikana ndetse tunarebana neza gatanu kuri kagenzi kako. Reka mbasabe rero ntibanze mu magambo, duhere kuri aka kantu ubundi dukomeze n'amakuru nabateguriye. Muraza kwihangana, reka wenda ndebe yuko kari buze kumfasha kagaplayinga. No, you are silent, but you must be knowing something. But the first time he was just handed over by his friend. Somebody should have had one. In this one, but the Constitution does not provide for you to cheat the elections, does it? Again, there's a funny example in our neighborhood. This Congo we are struggling with, we are talking about. This man who raises the whole world and causes all kinds of troubles. When was he elected? No, you seriously, you here, tell me when. First time? The second time? No, you are silent, but you must be knowing something. But the first time he was just handed over by his friend. Somebody should have had one. This is public knowledge. In this one, there was a smoke screen here about election, but elections did not happen. In fact, you are likely to have a third one. It's coming. There's another third time. It's coming back under the same fraudulent thing. But when you see these people who talk about democracy, about everything, and it's like they are the first to send messages, thank you very much, congratulations. Shuti bavandimwe banyarwanda, rero ndababwira yuko ibibazo ari ibibazo mu butegetsi bw'u Rwanda cyangwa se muri leta ya Kagame, aho nawe yamaze kugira ubwoba mu buryo buhagije cyangwa se mu buryo nawe wiyumvira mu mvugo ze, bimwe bigaragaza umuntu utameze neza cyangwa se ufite ibibazo byinshi birenze binatandukanye. Tukiraho rero ndagusaba kugira ngo ntuveho kubera ko nkufitiye amakuru y'impamo, nkufitiye amakuru ushaka kugira ngo twese dusangire ndetse turebere hamwe.
ayo makuru rero ndagira ngo ntaze kugucika, ahubwo umfashe ureke tugende hamwe ndetse tunabyumve kimwe. Iki ni ikinyamakuru bita Igihe. Ikinyamakuru bita Igihe, hari inkuru cyaje kunshirira hanze ndetse biza kuba bimwe mu bintu byanshimishije cyane kubasha kubona iyi nkuru, kubera ko irimo ibibazo n'ibisubizo, kandi nkeneye kugira ngo nawe aho uri utange ikibazo cyawe ndetse ubone n'igisubizo. Urumva, nkaba nkusaba rero wowe turi kumwe ndetse nawe uri buze kumva iki kiganiro kugira ngo umfashe noneho tuze tugisangize rubanda nyamwinshi, cyangwa se tuze dukomeze tukivuganeho twese, turebe se igisubizo cy'iki kibazo ni se umuti wacyo ni ikihe, mu gihe guverinoma y'u Rwanda igifite impungenge. Reka nze nkuhereze bimwe reka nkuhereze zimwe muri audio nangwa se video zimaze igihe gitoya, ariko ziri buze kuduhereza icyo dukeneye muri ibi ngibi byose. Reka nze nkuhereze iyi nkuru, iri reka nze nkuhereze iyi nkuru ubundi dukomezanye mu biganiro. Kanze nkuhereze iyi nkuru kweri, inkuru nyibonye nayisanze ahangaha kuri iki kinyamakuru bakita Okay, reka dutangirane n'iyi nkuru. What are your thoughts on the very likely dismissal of charges against Agathe Habyarimana in France, and the link or influence her family could still have with FDLR through Kinshasa? Thanks. These are some of the things I was saying, how the history, the facts thereof, sometimes they keep playing out back and forth, and even leading to minimizing the identity and the effects and the real bad image of FDLR, and we see it playing out in different places and ways. Yeah, in the recent mugomba kumenya yuko FDLR yabaye ibiryo by'ubutegetsi bw'u Rwanda, kubera ko ntacyo bavuga, nta magambo abiri bavuga bataravuga mu FDLR urwitwazo mu bibazo ibyo ari byo byose u Rwanda rugiranye n'ibindi bihugu. Some of the people who ran away from here, by the way, who live in Europe, United States, and have been active on this agenda of FDLR, and they've been recruited, they are financed, they've been forming different things. abazi icyongereza mudufashe muze muri comment, noneho mudufashe kugira ngo tuze gusobanurira nangwa se natwe dusobanukirwe neza. Shyira igitekerezo cyawe muri comment. They pay to DRC government in Kinshasa and follow the activities they are enabled to get involved in. There are even those who used to be the officials of government who ran away like 20 years ago, again because of association with FDLR or other activities to undermine the integrity and fail the government
so that it doesn't move forward. So you can link these things. You see the FDR being covered up by some authorities in Europe and elsewhere, then the family of Habyarimana and individuals who were active in what happened in the tragedy, like his wife, and they are in the courts of law, the cases are treated the way those powers decide. And then those activities leading up to, and then in the end you have people saying, if there are, how many people are they? Really it's like, for us who complain about, when we are complaining about FDR, these genociders, actually it is not even complaining about them in isolation. ariko mbaze iyo avuga buri gihe ashira akanwa ke mu kanwa ke hahoramo FDR icyo avuze cyose FDR kuki yamusigaye mu mishokoro, kuki yamusigaye mu maraso nka sida yikoreye, cyangwa se yamusigaye mu maraso nk'amaraso y'abana n'imbinja yikoreye mu gihugu cy'u Rwanda bite? Uyu mugabo ko numva FDR yaragize icyitwazo muri ibi bibazo akomeje guteza igihugu cya Kongo, icyitwazo muri Afrika hose ndetse na East Africa by'umwihariko, uyu mugabo bite? Ariko ikigaragara aba bagabo bari batoroshe, aba bagabo ndakubwiza ukuri bari batoroshe kandi bari bafite naho bari na n'iyi saha ndahamya neza yuko bagifite gahunda yo kuba baza kukwereka yuko bakira abagabo sha, baracyari abagabo. Ntabwo umva, uretse ubugambanyi bwawe ntabwo wakigera ubashobora, urumva? Reka rero dukomeze ariko nkusaba kugira ngo utere inkunga cyangwa se ufashe tuze kuba twabona itara kugira ngo dukore ibiganiro habona cyangwa se ahantu turebana neza. Reka dukomeze n'iyo video n'iyi nama yari arimo n'abanyamakuru. They are strengthened, they are made effective by the association they have with, for example, the government in Kinshasa or some authorities in who allow this to, and then in the end who openly play down this. So you can put all that together and form a picture of how manipulations and wrong things have been going on around this problem of FDLR, but also how that relates to what is happening in Eastern Congo or in Congo, the noises that are made after that. Then you see resolutions that the UN sort of not bothered about FDLR and not even bothered by those who support them and trying to distance and make them innocent, those who support them. So it is in that form that we see even that case, how it has evolved. It has something to do with all that. Ngayo nguko rero mwabagabo mwe, ngayo nguko mwebwe muzi uruzungu cyane kuturusha, nimudufashe mudusobanurire kabisa
kuko twebwe ibi bintu biraturenze. Ese kubera iki ibi byose biba? Akavuga yuko ikibazo cyari cya FDL no kubaho nabi kw'abaturage cyari ikibazo cya FDL, no kugezana n'iyi saha aracyabyita ikibazo cya FDL. Noneho reka dukomeze twumve ibibazo yagiye abazwa nuko yagiye abisubiza, bityo tubashe gusobanukirwa u Rwanda ni igihugu kiturimo cyangwa se ni bayobozi ki, bategetsi ki batuyoboye. Gusa nkusaba kugira ngo utere inkunga channel ENTTV cyangwa se ku bushobozi ufite ube wadutera inkunga biciye kuri iyi nimero, akamenyetso ko guteranya 256 763 927 iyo niyo nimero dushobora kuba twahuriraho twese tukumvikana neza, haba mu buryo bwo kumufuka ndetse n'uburyo bw'amajwi. Reka twumve ikibazo uyu munyamakuru mu Rwanda yamubarije gikomeye, umwe benshi muzi nka Kenesi uhagarariye TV1 na Radio 1. Reka tuze twumve bimwe mu bibazo yaje kubaza uyu mugabo mu nteko y'abanyamakuru ndetse b'ibihugu bitandukanye. Reka twumve. Since the wireless electric car wash water gun no longer need to go to the car wash store. Raza kwihangana, izi ni publicité, ariyo mpamvu mba mbasaba kugira ngo regional and international media, and with your permission, Mr. President, we will proceed direct. My name is Kakoza Muza Charles, commonly known as KNC. I work for TV. Local, regional, and international media, and with your permission, Mr. President, we will proceed directly to questions. We remind members of the press to please state your name and media organization before you ask your question, and please keep it to one question. Thank you, Excellence. My name is Kakoza Muza Charles, commonly known as KNC. I work for TV and Radio 1. My question, DRC government rejected all to put into place the commitments, Washington commitments of June 27th. And recently we heard that you may meet with Congress President in the USA. If true, what should we expect regarding the Eastern Democratic Republic of Congo peace and Rwanda in particular? Thank you, sir. Well, I'm sure you are familiar with these stories where people may say one thing and do a different thing altogether. And sometimes it even becomes a pattern for some people to just not do what they have said they are committed to doing. And that is the characteristic of the situation you have with the DRC. The good thing is it's always in the open, it's in public. You don't have to explain much. If they were doing it quietly, people would get confused and... Banyarwandakazi muraza kunyihanganira ku by'ikibazo cy'umutekano naringize. Muraza kunyihanganira ku by'ikibazo cy'umutekano muke naringize. Reka mbabwire ngo dukomereze ikiganiro aho cyari kigeze. Ntacyo bitwaye, ibingibi ntacyo bitwaye. Ni ikibazo cy'umutekano nabonaga utari mwiza bitewe n'abantu nari mbonye hafi yanjye cyangwa se nari mbonye bakerakeraho ndi, ariko nkabasaba yuko kuba ibyo byose biba bibaye haba hari impamvu kandi nta kibera ubusa. Nta kintu na kimwe gishobora kubera ubusa muri iyi si ya rurema. Muraza kumbabarira kubwo ikibazo cy'umutekano cyangwa se abantu nari mbonye hafi yaho kirije cyangwa se banteye ikibazo bigatuma nsa naho mva kuri live muri aka kanya. Gusa reka dukomeze inkuru zacu nk'uko
turi cyangwa se nk'uko twatangiye ikiganiro, muraza kumfasha mwese, hari ikinyamakuru nshaka kugira ngo n'ubundi dukomeze tuganireho kubera ko ibi byose reka turebe nansi ku isi n'ijuru. Ndabasuhuje cyane mwebwe muri kumva cyangwa se mukurikiranye ibiganiro ku isi n'ijuru, ndabasuhuje cyane, ndabasuhuje kabisa. Namwe muri hano kuri ENTTV ndabasuhuje kweri. Imana y'amahoro ikomeze umugisha. Iyo ni telefone yanjye rero niko imeze, ikwereka amashusho uburyo bwose bishatse, yaba ari muri ntwari bra, yaba ari muki, uko niko ishobora kukwereka amafoto cyangwa se amashusho. Nababwiye yuko mushobora kuba mwagira gutya, mushobora kuba mwagira gutya mukaza ahangaha cyangwa se mukamfasha mukantera inkunga nkabona itara. Siko bimeze nshuti bavandimwe banyarwanda, ndabizi yuko kuva na mbere hose twakundanye kandi dufashanya, niyo mpamvu nabasabaga kugira ngo mumfashe turebe yuko twabona ikintu bita itara. Mumfashe turebe yuko twabona ikintu bita itara kugira ngo tubone uburyo tujya dukorana ibiganiro neza kandi twumvikana gatanu kuri kagenzi kako. Reka dukomeze rero, reka dukomeze ku nkuru nabateguriye, ndetse mbasaba kugira ngo mukore subscribe, mukore na like, ubundi bize gukomeza kudufasha mu kiganiro turimo cyangwa se mu makuru turiho. Reka dutangirire ahangaha, ariko nongere mbasabe kumbabarira ku mpamvu yuko ibiganiro cyangwa se aho twaje kuvaho cyangwa se icyo twari tugambiriye na point twari turi, ariko si ku mpamvu yanjye ahubwo ni impamvu y'umutekano muke nari nyize. Reka duhere kuri iyi nkuru n'ubundi twari turiho, ubundi dukomeze n'amakuru akurikira. Muraza kumbabarira munyihanganirizo, ni publicité tubaye nari mfite telefone, ntabwo twagakwiye kuba turi muri ariko reka tubikore kubera ko ari bwo bushobozi dufite. And with your permission, Mr. President, we will proceed directly to questions. We remind members of the press to please state your name and media organization before you ask your question, and please keep it to one question. Kenzie? Thank you, Excellence. My name is Kakoza Mwiza Charles, commonly known as KNC. I work for TV and Radio 1. My question, DRC government rejected or refused to put into place the commitments, Washington commitments of June 27th. And recently we heard that you may meet with Congress President in the USA. If true, what should we expect regarding the Eastern Democratic Republic of Congo peace and Rwanda in particular? Thank you, sir. Well, I'm sure you are familiar with these stories where people may say one thing and do a different thing altogether. And sometimes it even becomes a pattern for some people to just not do what they have said they are committed to doing. And that is the characteristic of nshuti bavandimwe, mumbabarire kweri kubera ko ibintu nanjye biri kumbaho, ntabwo